Okay, Dr. Lucero, whenever you're ready. Hello, everyone. I'm Temu Lucero, Superintendent of Stanford Public Schools. I want to thank you for taking the time to join us here tonight to really hear from our middle school principals and our associate superintendents about our middle school, the changes that we plan to make to our middle school instructional program. Our changes really have to do with 3 areas: access, opportunity, and really opening doors for all of our students. I really don't want to take up much time tonight, but I really am excited that our building level principals will be here to start a conversation with you tonight about our middle school program. So at this time, I'm going to turn it over to Olympia De La Flora, our Associate Superintendent for School Development. Okay, Pilar, do you want to translate that? Sí, buenas tardes a todos. De parte de la doctora Temu Lucero, esta presentación va a ser sobre expandiendo la equidad y excelencia mediante el modelo de instrucción de las escuelas intermediarias. Así que vamos adelante. Olimpia. Thank you so much. Hello, I'm Olympia De La Flora, one of the associate superintendents, and I'm going to be kind of running the webinar from behind the scenes tonight. We will have a presentation for you. We have all of our middle school principals here to participate, but if you have questions during the presentation, you can type them into the question and answer box, or you may also raise your hand and we will answer those questions at the end. We also are recording this in English and in Spanish, and we will post it to our website after the webinar. Buenas noches. Entonces, esta presentación, Olimpia de la Flora va a estar haciendo la presentación conjuntamente con los principales de las distintas escuelas middle school de estudio medio. Si tienen alguna pregunta, pueden utilizar la función de preguntas y respuestas de este seminario web. Escriba la pregunta y presione el botón de return. Si desea hablar, por favor, utilice la función de levantar la mano. Cada persona dispondrá de 2 minutos para hablar. La sesión se realizará en inglés y en español. La sesión será grabada y publicada en el sitio web del Distrito de las Escuelas Públicas junto con esta presentación. Good evening and welcome. My name is Brendan Fox. I'm the principal of Turner River Middle School. In framing our presentation this evening, we would like to begin with the Stanford Public Schools mission and vision statement. So please take a moment to read the mission and vision statement posted here. And while reading, keep in mind the big ideas around access, opportunities, and opening doors for our students. Está hablando el principal Brendan Fox de la escuela Turner River. Las escuelas públicas de Stanford, la misión es proporcionar una educación que cultive hábitos productivos de mente, cuerpo y corazón en cada estudiante. La visión de las escuelas públicas de Stanford será una organización de aprendizaje que mejore continuamente la enseñanza y el aprendizaje, que sea eficaz, innovador, transformador. Impulsaremos, inspiraremos, prepararemos a todos los estudiantes para que sean miembros productivos que contribuyan a la sociedad. So you're muted, David. Perdóname. Buenas tardes a todos. Yo soy David Tate, el director de la Escuela Clunan. This first graphic really represents where we have been and what we are striving to do for all of our students. I will describe this in some detail for those who are participating
by telephone and cannot see the image. Pilar? Esta imagen es de las escuelas públicas, y muestra las diferentes imágenes de equidad y excelencia que va a presentar el señor David Tate, el principal de la escuela Clunan. Le va a presentar un poquito en detalle para las personas que están en el teléfono. In the first panel, you see 3 characters. Each has different needs and a solid barrier before them. They are all standing on identical boxes. 2 can see over the barrier, but the third cannot. En el primer gráfico, usted verá 3 personas, y todas están sobre una caja. Esto significa que las 3 tienen las mismas oportunidades y el mismo apoyo. Esto es la equidad. In the second panel, you see an attempt to level the playing field by giving more assistance to those who need it. The boxes are redistributed according to need, and now all 3 characters can see over the solid barrier. En el segundo gráfico, ustedes ven a las 3 personas que se modificó poniendo una caja, una ayuda más para la tercera persona. De esta manera todos pueden ver el mismo concepto. Esto se llama equidad. However, the third panel shows where we want to be as a district, removing the solid barrier and replacing it with the ability for all 3 characters to see through it without the need for any boxes to stand on. We are implementing this change so that all students can access the full range of experiences, no matter where they start. All means all. En el tercer gráfico vemos que todas las 3 personas pueden ver el objetivo. Se han removido las cajas, se han removido cualquier barra que les evitaba ver, y esto quiere decir que hay una justicia. Abordó la causa o causas de inequidad, eliminado la barrera sistemática. Esto quiere decir que todas las personas pueden ver lo que está pasando, y esto significa igualdad para todos. Mr. Fox has more to share. Thank you, Mr. Tate. Along with equity and excellence, our vision also leads us to creating opportunities for all students. It states we will challenge, inspire, and prepare all students to be productive members of society. This requires that we give our best to get the best of our students by creating the conditions for success. We do this by consistently identifying and removing barriers that place limits upon students. In order to challenge and inspire, we must create environments and structures that promote opportunities for students to flourish, not structures that limit them. As adults, we should not be deciding what students can or cannot do, but rather offering opportunities to maximize a student's potential. And moving forward today, we're asking the question, should a 4th grader's performance on a state test determine opportunities in middle school, high school, higher education, and likely the rest of their lives? To answer that question, we're going to take a look at our current instructional model and talk about what our next steps will be toward meeting the goals of our mission and vision. Next slide. Impulsaremos, inspiraremos y prepararemos a todos los estudiantes para que sean miembros productivos que contribuyan a la sociedad. Esto exige que demos lo mejor de nosotros mismos para sacar lo mejor de nuestros estudiantes. Remover barreras que eviten que esto pueda suceder. Crear entornos y estructuras que promuevan oportunidades y permitan a los estudiantes prosperar. La pregunta de hoy es, ¿el rendimiento del estudiante de 4º grado debería determinar las oportunidades de un niño para el resto de su vida? Esto es lo que vamos a tratar en el próximo slide. Good evening. My name is Scott Clayton, and I'm the principal at Schofield Magnet Middle School. Currently, Stanford Public Schools is running
two different instructional models. At Rippewam and Schofield, all students are grouped heterogeneously and receive instruction in the honors model. Schofield since the early 90s, Rippewam in the last few years, and in the last 3 years, Dolan has made strides to increase heterogeneous grouping. Modelo actual. En Rippeway y Schofield se está trabajando en grupos heterogéneos. Clunan, Dolan y Turner River están utilizando el modelo de 2 clases de track, CP y honores. It's now important for us to take a look at data that represents the need for this change. Actually, can we go back one slide? Go back to the data slide, please. Okay, well, I'll explain it. The data that we have to support this change is represented in our SBAC standardized test data. Students at Schofield and Rippewam have demonstrated greater gains in their academic achievement growth than students have at the schools that have 2 tracks. Go ahead, Pilar. Datos de crecimiento del SBAC, el examen. Las escuelas con las clases de tracks que ustedes ven a su izquierda son las clases de CP y honores. Han demostrado que a comparación con las escuelas sin clases de track, están mejor de acuerdo a estos gráficos que se está presentando. The two most important numbers are the 50% on the left and the 48%. Students at Schofield, at Dolan, TOR, and Clunan have decreased their achievement, while at Schofield and Rippewam, students have had a 12% increase in their achievement. Los números importantes aquí para ver es el 50% y el 48%. Es como ustedes ven aquí, los estudiantes de Schofield High School y de Schofield Middle School y con los estudiantes de las otras escuelas han mejorado un 12% del rendimiento desde el grado 5º hasta el 8º, de un 50% a un 53%. This is our current student demographic data based on the classes they take. As you can see, there's a disproportionate amount of students who are enrolled in college prep and honors. And what happens is the students are disproportionately, have disproportionate totals of students. Students in CP classes usually have higher totals and honors classes have smaller totals, which these numbers eventually lead to students being disproportionately scheduled into high school. Mr. Laskowski will explain further. En esta tabla ustedes verán la preparación para la universidad y clases de honores del 2019 y 2020. En la demografía que ustedes ven, las clases con CP a comparación con las clases de honores son más altas. Y vemos también de acuerdo a la nacionalidad el porcentaje de estudiantes que van para los colegios. Good evening, everybody. My name is Matt Laskowski, and I'm the principal at Rippewam Middle School. This first slide that I'm going to discuss shows the impact of tracking on students taking honors level courses as ninth graders when they get to the high school. So what you're going to see is the 9th grade cohort for the 2018-2019 school year. You can see that students coming out of the schools that have 2 tracks, the CP and honors tracks, there's a smaller percentage of those students that take honors classes in 9th grade. In comparison, students coming out of the middle schools that do not have tracks, they offer honors for all. It's a 14% increase in the amount of students who take honors level courses in their 9th grade year for the 2018-19 cohort.
The same trend is true when you look at the 2019-2020 cohort, where only 44% of students taking honors classes in 9th grade are from the schools that offer 2 tracks, whereas 57% of the students who are in the honors classes in 9th grade come from the schools without tracks. Como ustedes verán aquí, las clases de honores en las escuelas secundarias, el porcentaje de estudiantes que se inscribieron en una clase de honores de ELA y honores de matemáticas cuando estaban en 9º grado. Si ven aquí el modelo usado con las escuelas con track, del 42% en el 9º grado del 2018 al 2019, y a comparación con las escuelas que no usaron track, es un 56%. Hay un 14% de incremento de 9º grado del 2018 al 2019. Así también vemos que en el 9º grado del 2019 al 2020, el 44% de las escuelas que usaron el modelo con track, hay una diferencia con las escuelas que no usaron track, y son las clases de honores para todos, un 57%. Pilar, for this slide, I'm going to talk in chunks and I'll pause and have you translate as I go, because there's a couple of different pieces that I want to make sure we take it slow with. Okay. So this slide shows 4 bar graphs, and each one is representative of a different demographic subgroup of our Stanford public school high school students. Estos datos que vamos a compartir están divididos en 4 paneles, donde representan los 4 más, los diferentes, I forgot the name, de los diferentes lugares que son los estudiantes. Okay, so the green bars are showing the percentage of each subgroup that makes up of all students in high school in Stanford. The blue bar is the percentage that each subgroup makes up of the students, high school students enrolled in college level classes. So I'll say that again. The green bars are the percentage that each subgroup makes up of all high school students in Stanford. And the blue bars are the percentage each subgroup makes up of students taking college level courses. La barra verde que ustedes ven ahí es de todos los estudiantes que se han matriculado en las universidades. Y la barra azul demuestra, de acuerdo a la demografía, los estudiantes que se han inscrito en clases a nivel universitario. So what clearly stands out is that our Black and Hispanic students are underrepresented in college level classes, whereas our Asian and white students are overrepresented. Lo que vemos aquí es que los estudiantes de descendencia hispana y afroamericanos están en desventaja, y es menos porcentaje de los que se inscribieron o matricularon en clases de nivel universitario que la gente de raza blanca y asiáticos. So ultimately, by offering honors to all of our students in middle school, what our hope is, and I'll use the slide with representing our Hispanic population, if 45% of our high school students are Hispanic, but only 22% of students in college level classes are Hispanic, what we really want to see are those 2 bars become even. We would like to see the percentage of Hispanic students in college level classes be equivalent to the percentage of Hispanic students in all of our high schools. Lo que queremos lograr es que sea igual los estudiantes que están matriculados en las universidades, que los hispanos lleguen a este mismo nivel, que ahorita hay un 45% de estudiantes que tienen clases de nivel universitario, pero solamente el 22% van a los colegios. Thank you, Pilar. Next slide, please. So in this slide, you see 2 student examples, student A and student B. And ultimately, the pathway that student A takes is a result of being tracked in CP classes in middle school. When you look at the pathway that student B takes in high school, that is a product of taking honors
courses in middle school. So ultimately, the biggest difference is student A throughout their high school career is not taking college level courses, where students who take honors classes in middle school are able to take multiple college level classes in their high school career. And so ultimately, this brings us back to the question that Mr. Fox posed earlier, that should performance on a state test in 4th grade limit access and opportunities to middle and high school students that impact the rest of their lives? The main goal is to detrack middle schools, providing all of our students with the honors curriculum, ultimately giving them that opportunity that student B has represented in this slide. El rendimiento en un examen del estado de 4º grado era la pregunta que se hizo al principio. ¿Debería limitar el acceso a las oportunidades a las escuelas intermedias, secundarias y probablemente el resto de su vida? En estos dos cuadros ustedes ven el estudiante A y el estudiante B. El estudiante A toma clases usando el sistema de track. Entonces ellos no tienen acceso a las clases de nivel del colegio, de la universidad. El estudiante B tiene acceso a tomar clases a nivel universitario y esto le ayudará en su futuro. Lo que se quiere el lograr con el cambio es con remover el track, es que los estudiantes tengan acceso a este currículum donde tienen todas las clases y pueden aplicar todas las clases sin necesidad de usar el concepto de track. So keeping our, I'm Amy Beldotti. I'm one of the associate superintendents, and I'm going to take us from the vision that we shared with you at the beginning of the presentation and some of the data that we see with our middle school and high school students, and take this opportunity to tell you what comes next. What does all of this lead us to, which is why we're here tonight. And what we are going to be offering is heterogeneous grouping, the expansion of that to all of our middle schools, to all of our middle school students. ¿Qué es lo que haremos? Los grupos de 3 años se extenderán a todas las escuelas intermedias. El tamaño de la clase será más equilibrado, mejores opciones en lenguaje extranjero, clases aceleradas de matemáticas, álgebra y geometría, evaluación booleana para todos los estudiantes de 6º y 7º grado. Esto se estará hablando en detalle punto por punto. Okay. So we're going to do this through a model that's called the acceleration model, and we're really going to put our belief behind the expression all means all. And so for all students, we're going to offer the honors curriculum, grade level and above opportunities for all of our middle school students. Vamos a ir con el modelo de todos quiere decir todos. El modelo acelerado de aprendizaje que se ofrecerá a todos los estudiantes para que tengan la posibilidad de aplicar, de usar el currículum académico que va a ser mejor para ellos en el futuro. So acceleration, that's a model that we're going to continue to learn more about and implement in our schools, but really it's just a strategy that we're going to use to make sure that all students have the opportunity to be exposed to grade level curriculum and instruction. Acelerado, ¿qué significa? Es una estrategia para realizar ajustes significativos en el plan de estudios y en las instrucciones para acelerar la exposición al trabajo que es acorde con el grado y avanzar hacia el progreso del aprendizaje de los estudiantes. Esto se ofrecerá a todos los estudiantes para que tomen ventaja de este nuevo currículum. And this is really an alternative to a remediation model or a deficit model where we put students, some students we feel are ready for honors and others we feel, oh, you're not ready, so you'll be in the CP and maybe when you're ready, we'll move you into honors. But we know that that model doesn't work. It's a model that
is particularly damaging to students of color, students from low-income families, students with special needs, and students who are learning English as a second language. Aceleración, alternativa a la reparación. Descubrimos que en este enfoque de abordo a los estudiantes desde el nivel en que se encuentran, aunque bien intencionado, prácticamente garantiza que perderán más base académica y refuerza las creencias erróneas de que algunos estudiantes no pueden hacer el trabajo de su nivel de grado. Los estudiantes atrapados en este círculo vicioso son desproporcionalmente los más vulnerables, estudiantes de color, de familia con bajos recursos, con necesidades especiales o que están aprendiendo el inglés. And so we're going to move forward with the idea that all students deserve a grade level and above curriculum, that we're going to work carefully to make sure that all students stay on track instead of in a track, and that we're going to embrace and celebrate students' strengths as learners and not be so focused on maybe the things that students are not quite as good at or are struggling with. And so it's a little bit of a shift in our mindset towards a strength and asset model. Marco de la aceleración, ideas principales. Se centra en prácticas interconectadas que abordan la forma proactiva los problemas que conducen al fracaso, haciendo avanzar sistemáticamente a los estudiantes en las habilidades y contenidos del nivel de grado con apoyo. Las prácticas específicas involucran a todos los estudiantes y son particularmente exitosas para evitar que los estudiantes con dificultad se atrasen. Crea condiciones para que todos y cada uno de los estudiantes se mantengan encaminados. Aprovecha las ventajas y los puntos fuertes en lugar de centrarse en las pérdidas y puntos débiles. Esto quiere decir que los estudiantes van a tener la oportunidad de tener estas clases, no van a tener que ser evaluados en hasta dónde están y de ahí seguir. Todos van a tener la oportunidad de tener estas clases, este nuevo currículum que les va a servir para mejorar y tomar ventaja de las clases de currículum de honores. So just as we get ready to close out our presentation tonight, we really like this visual because it shows the many doors that lead to many opportunities for our students. And our shift in our middle school model is really so that we can have all of our students be able to open whatever door it is that they want to. Abriendo puertas hoy, abriendo puertas a las oportunidades del hoy y del mañana. Esto quiere decir que todas estas puertas representan las diferentes estudiantes que tenemos, que queremos dar la oportunidad que todas estas puertas se abran para los estudiantes y que estamos enfocados en un mejor futuro para ellos. And last but not least, we want to thank you for your participation today, for listening to our webinar, and we would like to just end with this final quote. Quality is leaving the door open for anyone who has the means to approach it, and equity is ensuring that there's a pathway to that door for those who need it. Queremos agradecer a todos por su participación y por estar en esta reunión. Y queremos terminar con esta nota. Igualdad es dejar la puerta abierta para cualquiera que tenga los medios para acercarse a ella. Equidad es asegurar que hay un camino hacia esa puerta para aquellos que la necesitan. And with that, Pilar, I do not see any questions in the Q&A, but maybe if you could just make an announcement, if anyone wanted to ask a question, they can either write it in the question and answer, or they can click raised hand. Si tienen alguna pregunta en estos momentos, pueden poner en el chat que está abajo de su pantalla, que dice Q y A, o pueden también presionar la manito que está ahí y nosotros les contestaremos cualquier pregunta que tengan. While we wait just a couple of minutes, Pilar, if you could also announce that
if there are other questions after the webinar, they can reach out to their middle school principal. Si tiene alguna pregunta después de este seminario, pueden comunicarse con el principal de la escuela de estudio medio. Okay. I think there's one question there. Okay, there is one person who raised his hand. I just moved him over to be a panelist. Mr. Ramon? Muy buenas tardes, mi nombre es Rocío Ramón. Yo tengo primero mi hija que va a ir primer año, me siento muy nerviosa, pues cada paso es nuevo para nosotros. Mi pregunta es, los niños ahora que van nuevos a la escuela, tendrán como por ejemplo, como una orientación que vayan y conozcan su escuela o su lugar, porque o cómo va a ser esto. So she say it's nervous because it's the first year her daughter's going to the school, and what she wants to know is if first time students that are going to middle school, do they have an orientation? Do they go to see the schools, and or how does that work? I'll let one of the principals take that. Who wants it? I'll answer that. We are Okay. all planning orientations for our rising sixth graders, as well as orientations for our incoming parents. And there will be more information coming out about that. Just pay attention to your school's website and to your remind messages. Dice que sí, que están planeando en hacer una orientación para todos los nuevos estudiantes y también para los padres, que va a salir más información en las escuelas, así que estén pendientes de en el website de la escuela o en su remind que tienen. Ok, muchas gracias. De nada. Mike, I see you're in the Q&A. Do you want to share any of the questions? Or he looks like he's typing. I think Mike Meyer's answering the questions in the chat. There's one that says, when are you thinking of implementing this new model? That's one of the questions on the The implementation will start for the upcoming school year. okay. I think Mike's typing. Can There's you another- translate that, Pilar? Translate what Brendan said, please. Oh, you want, okay. Esto se comenzará en el nuevo año escolar. And I see another question there from Jimena. Yes, it says, I have a daughter with special needs that's going to go into middle school. Will she have the same services that she has now? And how do you handle special education in middle school? Okay, Dr. Fernandez, you want to take that one? Sure. So typically the elementary school will work with the middle school to plan her special education program for when she goes into sixth grade. And she'll receive any and all of the services that are in her IEP. Señora Jimena Velázquez dice que las escuelas de su niña van a trabajar con las escuelas donde ella va a ir para accesar todas las necesidades que ella tiene y de acuerdo a lo que ella necesite. And she should always ask questions from the new school if she has any questions when she gets there. Y que usted puede preguntar cualquier cosa a la escuela, cualquier pregunta que usted tenga cuando llegue a la escuela sobre su niña o sobre educación especial, ellos le van a contestar. Okay, I think that's all we have for Q&A tonight. So I want to just thank everyone for your participation and everyone have a wonderful evening. Thank you. Have a good evening. Good night. Gracias a Bye. todos por asistir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.